Ram Vaishnavamscha Shirupam Sagridatam Sagara Vaganutam Vidandam Sadivam Sadvaitam Savadutam Rudina Sahinam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Viva Sakam Vikamsa. Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishubhana Siddha Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Tribhyasya Kripa Sinubhyevasya Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Kevri Ras Yajil Vrindavan will Pyatisat Dwa Goda Nazad. Yes, Nitivo at Galadal. Nitivo. Anyhow. Yes, at the ashram, so what is that, ashram, what's the ashram? It's between here and Krishna Balaram Mandir. Fogo Ashram. Yes, Fogo Ashram. In Nichivo, Zdanya, Vogo Ashram do Krishna Balaram Mandir. Yes, Krishna Balaram Kham. Yes, Zdanya. We Mojan Jili Fogo Ashram. Misty, Minoga, what's monkeys? Abhijatani. We sweat Ulitsa, but at the Adinas, Radanim, Patel, to fall down. Padel, Sabaka. But we можем видеть, что Zilva Ulitsa не ест свет, ни машина, не ест ничего. И сейчас есть много вещей. Много Ram, Rami, много машина, много людей, много сил. Неспокойный. И есть тоже еда.
Когда я был здесь, не есть еда. Еды не было. Не было еды. Не было еды. Не было. Поэтому ни Махапурушарам, ни Божества. И сейчас все. И не есть вода. Вода ена сал. Полная сал. Солада? No, сол. Сал. Сал. Salt? Yeah. Соленая. Absolutely. Anyhow, this is Madan Mohan Mandir. You know, это храм Мадан. 500 years ago, there was no temple here. И 500 лет назад здесь не было храма. Sanatana Goswami was living underneath the tree. Санатан Госвами жил просто под деревом. And the Yamuna was flowing past here. И Ямуна была намного ближе, она прямо здесь протекала. And the Yamuna was much bigger than it is now. И Ямуна была намного больше, чем она сейчас. So there was Sanatana Goswami was doing Madhukari. И Санатан Госвами делал Мадхукар. He'd go begging from householder to householder. То есть он шел от дома к дому и просил милостыню. But there are no temples. And people live very simply here. И люди жили очень простую жизнь здесь. There are actually tigers here. Здесь были даже тигры. Обязательно проклони, когда он ест данда. Всегда все кланяются, как будто мой данда. So at that time there were tigers here. В это время здесь жили тигры. There were elephants. И слоны. All the different animals were living here. Всякие разные животные здесь были. And therefore there were not many people here. И людей здесь было очень немного. But очень спокойно. Но было очень спокойно. So Sanatana Goswami used to go door to door doing Madhukari. Шел от дома к дому и просил Мадхукар. And there was one devotee, his name was Chobi. И был один преданный, его звали Чоби. And he had Madan Mohan on his altar. У него на алтаре был Мадан Мохан. And he also had other children, other sons. И у него еще были дети, сыновья. But Madan Mohan, he used to leave the altar sometimes and go out and play with his other sons. И иногда Мадан Мохан сходил с алтаря и играл с его детьми. So one night in a dream, Chobi, he had a dream that Madan Mohan came to him and he told him that tomorrow one mendicant will come, his name is Sanatana Goswami. И однажды ночью Чоби увидел сон, в котором пришел Мадан Мохан и сказал, что завтра к тебе придет человек, его будет звать Санатан Госвами. And I want you to give him myself as a present. Я хочу, чтобы ты ему подарил меня. Because so Chobi, the Brahmin Chobi said, but you're my son, how can I give you up? Но Брахман Чоби сказал, ты мне как сын, как же я могу тебя отдать? So the Brahmin said that you have so many children, and Sanatana Goswami is living all by himself. Но Мадан Мохан сказал, у тебя столько детей, а у Санатана Госвами нет никого, он совсем один. Один. So, please, пожалуйста. Это, пожалуйста, сделай, как я прошу. You have to give me to him.
должен отдать меня ему, because he's living all by himself. потому что он живет совсем один. So as Madan Mohan told him in the dream, the next day Sanatana Goswami came doing Madhukari, begging. И так как Мадан Махан сказал, на следующий день пришел Санатана Госвами и просил милостыню. And so the Brahmin Chobi told Sanatana Goswami that Madan Mohan wants to live with you. И тогда Чоби сказал ему, что Мадан Махан хочет жить с тобой. But Sanatana Goswami said, but I don't have a very nice place for him to live in. Но Санатана Госвами говорит, я живу не в очень интересном месте. And I don't have very nice food to offer him. И у меня нечего ему предложить, нет особой еды. But the Brahmin said, no, he wants to live with you. It's all right. He's very tolerant. Ну, Брахма сказал, он все равно хочет жить с тобой, и он очень терпелив. So at that time, Sanatana Goswami was living underneath a tree. И в это время Санатана Госвами жил просто под деревом. And so he puts Madan Mohan on the branch of the tree. И он поставил Мадан Махана на ветку дерева. Madan Mohan was quite surprised. Мадан Махан был довольно удивлен. What was even more surprising to Madan Mohan is that Sanatana Goswami every day he mixed a little flour and some water, make it into a dough. Говорит, он еще больше удивился, когда увидел, как Санатана Госвами смешивает муку с водой, делает тесто. And then he make it into a ball Делает из него шарик and throw it into a fire. и бросает в огонь. That was called a roti. Это называлось роти. Half of it would be cooked, И после того, как оно готовилось там, and the other half would be uncooked. и одна часть испекалась, а другая оставалась сырой. So every day he was offering Madan Mohan this dry roti. И каждый день он предлагал Мадан Махану вот это сухое роти. And Madan Mohan, after some time, he became very disturbed. И через какое-то время Мадан Махану перестало это нравиться. So Prabhupada, when he was installing the deities known as Rukmini Dwarkanath in Los Angeles, the small little deities, Когда Шрила Прабхупада устанавливал маленьких божеств в Лос-Анджелесе в храме Рукмини Дварканат, right, Malinki, они маленькие, Bojeshri. маленькие божества. So he mentions, well, first, towards the end of the lecture, he said, actually, Krishna, he doesn't eat our fruity halava. И в конце лекции Прабхупада сказал, вообще-то Кришна не ест нашу еду и халаву, которую мы предлагаем. Because at that time, breakfast meant halava. Потому что в то время на завтрак всегда была халава. That was the one thing that would calm the devotees' minds. Это все, что могли придумать, приготовить преданные. A lot of ghee and a lot of sugar. Много ги и много сахара. Even if one wanted to leave the movement, he couldn't because he had no energy to do so. Даже если кто-то хотел уйти из движения, у него не было сил это сделать. But when they put raisins in the halva, that was considered extra special. Но если они еще добавляли изюм в халаву, то это считалось уже супер угощение. So Srila Prabhupada mentioned in the lecture, he said that not that Krishna, you're offering halva and it has raisins in it, therefore Krishna has to accept it. Не думайте, если вы вдруг добавили изюм в халаву, это значит, что Кришна обязательно примет ее. Krishna likes halva, but with raisins he can't avoid it. Кришна, как будто бы Кришна любит халаву, но если вы еще изюм положите, все, он не устоит. And then he said, just like there was one devotee named Vamsidas Babaji. Был один преданный, которого звали Вамсидас Бабаджи. And then he switched over to Sanatana Goswami. И он поменял имя на Санатана Госвами. And he said Sanatana Goswami was hanging Madan Mohan within a tree. И он говорил, что Санатана Госвами божество жило на дереве. And every day he was offering him one dry roti. И он предлагал ему каждый день один шарик роти сухого. And one day Madan Mohan started to complain. И однажды Мадан Махан все-таки начал жаловаться. Why are you only offering me a dry roti? Can't you put a little salt on it?
Почему все время, каждый день только сухой ародик? Может, ты сможешь добавить хотя бы соли? And Sanatana Swami said, I'm an old man. Я уже старик. I can hardly even move. Я с трудом двигаюсь. Whatever I have, I offer to you. Все, что у меня есть, я всегда тебе предлагаю. Kindly eat it. Пожалуйста, милостиво прими. Don't complain. Не жалуйся. So Prabhupada started to laugh, chuckle. И Прабхупада начал смеяться. And he said that Madan Mohan had to eat. И он сказал, Мадан Мохану приходилось есть. Because the pure devotee is offering him the food. Потому что чистый преданный предлагал ему эту еду. And then Prabhupada said, but what is your value? He was referring to the devotees. He was asking them, what is your value? И он тогда спросил преданных, которые сидели в Лос-Анджелесе, а ваша ценность в чем? What is the value of the things that you have? Какова ценность тех вещей, которые у вас есть? He said it is nothing. Это ничто. That Krishna, I brought, kindly take. Hare Krishna. Kindly take. Я вот принес, Кришна, я вот это принес, пожалуйста, милостиво прими. I'm rotten. Я никчемный. I'm fallen. Я падший. But I brought this to you. Но я принес это тебе. And then Prabhupada started to cry. И Прабхупада начал плакать. Then he said, don't be puffed up. Не раздувайтесь от гордости. Always remember Всегда помните, that you're dealing with Krishna. что вы общаетесь с Кришной. That is my advice to you. Это мой совет вам. So we should try to remember that the deities are our friends, but it's also the deity. То есть мы должны помнить, что божества, конечно, нам друзья, но они по-прежнему божества. That our friend Krishna, has expanded himself into every atom. Что наш друг Кришна распространил себя в каждый атом. He knows everything that's happened in the past. Он знал все, что происходило в прошлом, everything that's happening in the future, что произойдет в будущем, and everything that's happening in the present. и все, что происходит сейчас. He knows each one of us. Он знает каждого из нас. Unfortunately, we don't know him that well. К сожалению, мы не знаем его настолько. So when we come to Vrindavan, this is his home. Когда мы приезжаем во Вриндаван, и это его дом. And this is an opportunity to remember him much easier than normally. У нас появляется возможность помнить о нем немного легче, чем обычно. Therefore, we have to be careful when we're in Vrindavan as much as possible. Поэтому нам нужно быть очень осторожными, когда мы находимся во Вриндаване. And not think that we're the masters of Vrindavan. Не думать, что мы хозяева Вриндавана. Argue with the rickshaw drivers. Или что мы водители рикши. Speak nonsense. Говорит. И говорят глупости. Глупи. Глупости. No, we should remember we're in Krishna's house and we should behave nicely here. Надо помнить, что мы дома у Кришны, нам нужно вести себя хорошо. One time, Srila Prabhupada was talking to Tamal Krishna Maharaj. Однажды Шрила Прабхупада общался с Тамал Кришна Махараджем. Anyone ever hear of the devotee Tamal Krishna Maharaj? Кто-то знает Тамал Кришна Махараджа? He was one of the senior devotees. This is 1968. Это один из старших преданных, и это было в 1968 году. And Tamal Krishna Maharaj was the temple commander of the Los Angeles Temple. И Тамал Кришна Махарадж в то время был главой храма в Лос-Анджелесе. And he was known to be quite a little heavy. У него был такой непростой характер. So one day Prabhupada was speaking to him. И однажды Прабхупада с ним общался. And he said that in the spiritual world there's one planet called Goloka Vrindavan. Он ему сказал, в духовном мире есть планета, которая называется Галока Вриндавана. And it's so big that all the Vaikuntha planets fit into Goloka Vrindavan. Она такая большая, что все планеты Вайкунхи помещаются на Галоке Вриндавана. And each Vaikuntha planet is bigger than the entire material universe, all the material universes put together. Планета Вайкунхи больше, чем весь материальный мир, материальная вселенная. And there's a spiritual sky which is unlimited.
И есть также духовное небо, у которого нет конца. And in one little part of the spiritual world, there's a little cloud sometimes. И иногда в духовном мире бывает маленькая тучка. Облако. Облако. Точнее, it doesn't rain there. And in that cloud, the Mahavishnu lies down. И там лежит Махавишну на этом облаке. And from his body comes unlimited universes. И из его тела исходит бесконечное количество вселенных. More universes than there are mustard seeds in a whole bag of mustard seeds. Больше вселенных, чем горчичных зерен, мешок горчичными зернами. And they float on the causal ocean. И они все плавают в причинном океане. And in the smallest of all those trillions of universes, there is one small little universe. И среди этих огромных вселенных есть одна маленькая вселенная. And in that universe, Brahma lies down, or Garbhodakashai Vishnu expands himself into all the universes. И Гarbhodakashai Вишну распространяет себя во все вселенные. And there he lies down, and from his navel sprouts a lotus flower. И он лежит на этом океане, и из его пупка выходит лотос, цветок лотоса. And on top of the lotus flower, different Brahmas are created, are born. И в этом цветке лотоса рождаются различные брамы. Prahladananda. So, and in the smallest of the universe, Lord Brahma has 4 heads. И в самой маленькой вселенной у Господа Брамы 4 головы. And we're in the smallest of all the universes. И мы живем в самой маленькой вселенной. And inside that stem of the lotus flower, Lord Brahma creates all the planets in this universe. И Господь Брама, когда находится в лотосе, он создает все планеты нашей вселенной. And they float like little specks of dust in the air. И они плавают, как маленькие пылинки в воздухе. And in one little planet, actually it's called Bhumandala, in one little place in Bhumandala, there's a place called Bharadvarsha, Jambudvi. И вот в Бхумандале есть место, которое называется Джамбудви. The smallest part of Bhumandala. Самая маленькая часть Бхумандалы. And in one tiny part of Bhumandala, of Jambudvi, is a place called Bharadvarsha. И в Джамбудви находится маленькое место, которое называется Бхарадварша. And in one little place in Bharadvarsha is called North America. И маленькая часть Бхарадварши называется Северная Америка. And in North America there is a place called the United States. И в Северной Америке есть страна, которая называется Соединенные Штаты. And in the United States there are so many different states. One of them is called California. И там столько много штатов в Соединенных Штатах. Один из них называется Калифорния. And in California there are so many cities. И в Калифорнии очень много городов. And in one city is called Los Angeles. Один из них называется Лос-Анджелес. And in Los Angeles there are so many streets. И в Лос-Анджелесе столько улиц. One of them is called La Cienega Boulevard. Одна из них называется La Cienega Boulevard. And in La Cienega Boulevard there are hundreds of houses. И на этой улице сотни домов. And one of those houses is called the Hare Krishna Temple. И один из домов называется храм Харе Кришна. And in the Hare Krishna Temple there is one temple commander. И в этом храме есть руководитель храма. And he thinks he's controlling everything. И он думает, что он управляет всем. So that's our position. Вот таково наше положение. But the pure devotees, they know how great Krishna is. Но чистые преданные знают, как велик Кришна. And although they're in love with Krishna, they're also humble. И хотя они очень любят Кришну, они также очень смиренны. And Krishna is also humble. И Кришна смиренен. The source of all humility is Krishna. Источник всего смирения – это Кришна. But Krishna, Srimati Radharani will not let Krishna reveal himself to those who are not humble. И Шримати Радхарани не позволит Кришне показать себя тем, кто не смиренен. Those who don't want to surrender to Krishna, Srimati Radharani and the gopis, so they don't allow Krishna to reveal himself.
Шримати Радхарани Гопи не позволяют Кришне показать себя тем, кто не хочет смириться перед Кришной. So real humility comes from love. И это смирение, настоящее смирение, приходит из любви. And love comes from service to Krishna. И любовь проявляется от служения Кришне. And how much love we get from our service depends upon how carefully and how attentively we render that service. И сколько любви мы получим из этого служения, зависит от того, насколько внимательно мы это служение делаем. So if we try to chant Hare Krishna carefully and attentively, calling out to Krishna like a child calling for his mother, мы стараемся повторять мантру Харе Кришна внимательно, так как ребенок взывает к своей маме. Out of love, из любви. Then Krishna says, Tesham sadatam yuktanam vajantam priti purvakam tadami buddhi yogantam yena mam ukuyantite. To those who are constantly devoted to serving me with love, те, кто постоянно служат мне с любовью, говорит Кришна, then I give them the intelligence я даю им знания into understanding и понимание, by which they can come to me. с которым они могут прийти ко мне. So we simply render service to Krishna and with love and attention, Если мы просто служим Кришне с любовью и вниманием, consistently and enthusiastically, постоянно и с энтузиазмом, then Krishna will give us more and more intelligence how to make progress in Krishna consciousness. тогда Кришна будет наделять нас все большим и большим знанием, как прогрессировать в сознании Кришны. And the example of that is Srila Prabhupada. И примером это является Шрила Прабхупада. 24 hours a day, 7 days, he was engaged in body, mind, and words and simply trying to distribute Krishna consciousness to others. Круглые сутки он только этим и занимался, что в уме, телом и сердцем он распространял сознание Кришны. And to show them how to practice Krishna consciousness with care and attention. И он показывал, как практиковать сознание Кришны заботливо и внимательно. So this is a great opportunity. Это прекрасная возможность. In Vrindavan, everyone is fortunate. Все, кто во Вриндаване, они очень удачливы. Even the monkeys are fortunate. Даже обезьяны удачливы. The monkeys are those who came to Vrindavan. Вот они, обезьяны, пришли во Вриндаван. They didn't pay so much attention Они не сильно обращали to внимание their service, на свое служение. and therefore the next lifetime they became monkeys. Те, кто пришли во Вриндаван и не очень хорошо служили, в следующей жизни придут сюда как обезьяны. Or pigs. Или поросята. Or turtles. Или черепахами. Cheripachina. Yes. Abhizatana. Cheripachina. But Prabhupada said because they're constantly in the dust of Vrindavan, they're becoming purified. Но Прабхупада говорит, что тот, кто находится в пыли Вриндавана, очищается. And in the next lifetime, they'll take a human form of life. И тогда в следующей жизни они точно получат человеческое тело. And maybe some of us, that's why we're on the Parikram today. И, возможно, даже кто-то из нас, поэтому мы сегодня вышли на Парикраму. We'll come back to Vrindavan. Возможно, мы вернемся во Вриндаван. So it may not be the first time we're in Vrindavan. И, возможно, сегодня это не наш первый раз, когда мы пришли во Вриндаван. We've simply forgotten. Нам не стоит об этом забывать. So if any of the monkeys here look familiar, Поэтому, если вдруг в одной из обезьян вы увидели кого-то, кого вы раньше знали, then you know you may have been here last lifetime. тогда вы можете понять, что вы уже не первую жизнь приходите сюда, во Вриндаван. In any case, the whole idea is somehow or another, smartabhyak suratam vishnura vismartak jasnina kimchit sarvaviri nisedyasyor etava eva kinkara. Etaya eva kinkara. Always remember Krishna and never forget him. Всегда нужно помнить Кришну и никогда о нем не забывать. And we'll do that when we see things in relation to Krishna here. И мы можем это делать, когда мы видим вещи в связи с Кришной. Even here's a friend of mine. Даже вот есть мой друг. He's coming. He's having his breakfast right now. У него хорошо завтрак. Oh, he's listening to class. И он слушает лекцию. But Krishna brought him here. Кришна сюда его привел.
so I can introduce him. То есть вот он Кришна представил его нам. Приятно познакомиться. So we should not play with the monkeys here. Поэтому нам не стоит играть с обезьянами здесь. They're all rascals. Потому что они все бессовестные. But they're in Krishna's land. Но они живут на земле Кришны. So we don't play with them, we don't criticize them, we don't disturb them. Мы играем, мы их не критикуем и мы их не беспокоим. But we also remember that they're also Krishna's servants. Но надо помнить, что они также слуги Кришны. And we treat them with some respect, but from a distance. Мы относимся к ним с уважением, но на расстоянии. Similarly, all of the entities here, И все живые существа здесь, they are very special because they've come to Krishna's place, his home. они все очень особенные, потому что они пришли в дом Кришны. So we treat them with respect, but sometimes from a distance. Поэтому мы ко всем относимся с уважением, но иногда держим дистанцию. When Sanatana Goswami was here, all the Brijabasis, they were all devotees of Krishna. Когда Санатана Госвами здесь жил, все бриджаваси были преданными Кришне. They all worship Krishna. Они все поклонялись Кришне. They understood who Krishna was. Они знали, кто такой Кришна. But that's not true nowadays. Но сейчас, к сожалению, это не так. I remember doing parikrama around Vrindavan and going to seeing the different ashrams here of the Babajis and the devotees. Я помню, во время парикрамы я видел разные ашрамы, бабаджи и преданных. And all of them had a tulsi plant, they had a marijuana plant in their garden. У них было и туласи, растение туласи, и также марихуана. So those devotees we respect within the mind, but we don't intimately associate with them. Вот таких преданных мы уважаем в своем уме, но мы с ними не общаемся. Or else you may become part of this family in the next life. И, возможно, вот наш друг в следующей жизни станет членом семьи. Not recommended. Не рекомендую с ними общаться. Yes, Vaprosi? Yes. Thank you, Maharaj. Can you speak about Srila Prabhupada in Vrindavan? Srila Prabhupada in Vrindavan. Well, right now Srila Prabhupada is still in Vrindavan. Srila Prabhupada во Вриндаване. Он по-прежнему тут. Srila Prabhupada is living eternally in Vrindavan. Srila Prabhupada вечно живет во Вриндаване. In the Vrindavan temple, we have a Murti of Srila Prabhupada. That's exactly the same as Srila Prabhupada when he manifested his presence here some years ago. Он точно выглядит так же, как когда он проявился несколько лет назад во Вриндаване. Now, Krishna is also here. Krishna Balaram, Radha Shyama-Sundar, Lalita Vishaka, Gauranitai, Panchatattva, they're all here. И все здесь, и Кришна, и Кришна Баларама, Лалита Вишака, все тут. They're all having their pastimes here. У них здесь у всех игры. The only problem is, Единственная проблема в том, we're not quite here yet. что мы сюда еще не пришли. But whether we know it or not, we're part of Prabhupada's pastimes right now. Но знаем мы это или нет, мы все равно часть игр Шрила Прабхупады. Because although we think we're doing things, but actually it's the spiritual energy that's, when we're engaged in Krishna consciousness, we're under the control of the spiritual energy. Потому что когда мы погружаемся в сознание Кришны, мы под контролем духовной энергии. And for those who are following Srila Prabhupada's instructions, an example, we're under the control of the spiritual energy because we're manifesting Srila Prabhupada's desires. И те, кто следует указаниям Шрилы Прабхупады, находятся под влиянием духовной энергии, потому что мы выполняем желания Шрилы Прабхупады. And there's no difference between Srila Prabhupada and his desires. И нет разницы между Шрилой Прабхупадой и его желаниями. In that sense, Prabhupada's having a pastime with this movement is Srila Prabhupada's pastime. И игры Шрилы Прабхупады — это движение искон. Now, generally devotees like to hear pastimes. И
Преданные очень любят слушать об играх. But first we have to hear, before we can understand pastimes, we first have to understand the name. Но перед тем, как мы сможем понять игры, нам сначала нужно понять имя. Namas Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purno Shuddho Nityamukta Vinadvatvam Namanamino. That the name of Krishna is completely spiritual. Что имя Кришны абсолютно духовно. It's full of transcendental potency. И оно полно трансцендентной силой. And Vinadvatvam Namanamino. It is exactly Krishna. И оно не отлично от Кришны. So to understand Krishna, first we have to experience his name. То есть, чтобы понять Кришну, нам сначала нужно почувствовать его имя. That when we chant Hare Krishna, we should be experiencing at least transcendental ecstasy. И когда мы воспеваем Харе Кришна, нам как минимум нужно чувствовать трансцендентное блаженство. Transcendental pleasure. Трансцендентное удовольствие. It doesn't matter how loud we chant, И не важно, как громко мы будем воспевать, or how fast we chant, или как быстро мы воспеваем. we should be feeling Krishna's presence. Мы должны чувствовать присутствие Кришны. Then we'll remember Krishna spontaneously. И тогда мы спонтанно будем помнить о Кришне. And then we'll remember what his qualities are, И мы будем помнить его качества experience them, и чувствовать их на себе. his associates, И его друзей, their forms, их формы. and then we'll be able to experience his activities or pastimes. И тогда мы сможем участвовать в его играх и лилах. But if we think when we're here in the pastimes we're actually experiencing Krishna, that will not be possible to a large extent. Но, к сожалению, мы думаем, что если мы слушаем про Кришну, то мы уже участвуем в его играх. Но по большей степени это невозможно. If we don't feel his presence when we're chanting his name, how are we going to feel his presence when we're hearing his pastimes? Если мы не чувствуем его присутствия, когда мы повторяем джапу, как мы можем чувствовать его присутствие, слушая об его играх? Now, when Srila Prabhupada was here, we heard about Prabhupada often. When Srila Prabhupada was here, Yeah. Hare Krishna. Oh, Николай. When Srila Prabhupada was here, Prabhupada never talked about his pastimes with his spiritual master. Когда Прабхупада был здесь, он никогда не рассказывал о том времени, которое он провел со своим духовным мастером. Or hardly ever. Или говорил очень редко. One time I heard Prabhupada give a lecture for 45 minutes about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Однажды Шрила Прабхупада дал лекцию длительностью 45 минут о Шри Бхактисиддханте Такуре. On Srila Bhaktisiddhanta Thakur's disappearance day. Это было в день исчезновения ухода Бхактисиддханте Такура. But that was the only time I ever heard Srila Prabhupada talk about Bhaktisiddhanta Saraswati Это был единственный раз, когда я слышал, чтобы Шрила Прабхупада говорил о Бхактисиддханте Сарасвати Такуре. One time Trivikram Prabhu asked Srila Prabhupada, can you tell me about your spiritual master? Однажды Тривикрам Прабху спросил Шрила Прабхупаду, вы могли бы рассказать мне о вашем духовном учителе? And Srila Prabhupada told Trivikram Prabhu that my spiritual master was a Vaikuntha man. И Шрила Прабхупада сказал, мой духовный учитель был человек с Вайкунтхи. That's all he said. Это все, что он сказал. So we should hear about Prabhupada, Поэтому мы должны слушать о Прабхупаде, but we should especially hear Prabhupada himself speaking. но лучше слушать это от самого Прабхупады. Because Prabhupada was actually, he understood things perfectly. Он абсолютно правильно понимал вещи. But because we don't understand things perfectly, sometimes we add some things to our understanding. Так как мы не понимаем вещи идеально, то мы добавляем что-то от себя к этому пониманию. And sometimes we leave things out that are important. И наоборот, убираем те вещи, которые на самом деле важны. The amazing thing is that sometimes I go to temples and they're playing all kinds of devotional music. Иногда ты приходишь в храм, и они там играют разную музыку духовную. All kinds of styles. Разного стиля. Sometimes it's Hare Krishna, Hare Krishna.
And somebody, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. But actually, one of the most important pastimes of Srila Prabhupada is that when he's chanting Hare Krishna, like a child calling for his mother. Но самое важное в Шриле Прабхупаде, что когда он повторял мантру, это всегда было настроение ребенка, который зовет свою маму. And we can hear Srila Prabhupada chanting like that, and we chant the same way, then our lives will become perfectly Krishna conscious. И если мы будем слушать, как Прабхупада повторяет, и стараться повторять таким же образом, то наша жизнь станет идеальной в сознании Кришны. But sometimes the devotees are listening to all other music except for Srila Prabhupada's music. Но иногда преданные слушают все, что угодно, любую музыку, кроме музыки Шрилы Прабхупады. So that's his most important pastime. А это самое важное его времяпрепровождение. How he was chanting Hare Krishna. Как он повторял мантру. If we don't hear that, our ears are not working properly. Если мы этого не слышим, значит наши уши толком не работают. And all the other activities we're doing is just to fix our ears so we can hear actually proper chanting. Вся остальная деятельность направлена на то, чтобы мы настроили уши таким образом, чтобы мы наконец-то смогли правильно услышать Шрила Прабхупаду. So we can chant Hare Krishna just like Srila Prabhupada is. Чтобы мы смогли воспевать Харе Кришна так же, как и повторял Шрила Прабхупада. Hare Krishna. Anything else? Есть еще вопросы? Другой вопрос? Yes. Благодарю за возможность задать вопрос. Громче. Я не так давно в движении Кришна, не так давно. I just recently joined the Hare Krishna movement. Меня очень увлекают истории про воспоминания про Шрилу Прабхупаду. And I'm very interested in stories about Srila Prabhupada. И во время джапы иногда я вспоминаю эти истории, и они очень вдохновляют. And sometimes during my japa, I remember those stories, and they inspire me. Не могли бы вы поделиться какой-нибудь историей, которая очень трогательная? Но если вы не можете эту историю рассказать, историю, которая на втором месте находится по трогательности, не могли бы поделиться? Can you tell us any past time with the Srila Prabhupada that would really touch our heart, or that touches your heart? But if you cannot tell this one, can you tell us the second one that would touch your heart? I just gave an explanation. One time I wrote to Srila Prabhupada, I asked him, when I chant Hare Krishna, can I remember Krishna's pastimes? Однажды я написал Шриле Прабхупаде, когда я повторяю джапу, могу ли я думать о играх Кришны в это время? Because at that time, I was chanting Japa and I was getting distracted, but I had read the Krishna book and I could remember some of his pastimes. Потому что в то время, когда я повторял джапу, то мой ум отвлекался. Но к этому времени я уже прочел книгу Кришна, и поэтому помнил некоторые из них Кришны. So I chanted Krishna Japa when I was doing my rounds, and I remember when the gopis in Vrindavan was chapter 35 of the Krishna book. Но я когда повторял свою джапу, то я мог вспоминать главу 35 о гопи из книги Кришны. When the gopis of Vrindavan were so attached to Krishna that they were not satisfied simply with the rasa dance at night. They wanted to associate with him and enjoy his company during the daytime also. Там говорится о том, что гопи Вриндавана были так привязаны к Кришне, что им не хватало только танца раса по ночам. Они хотели целый день быть с Кришной. So I remember the whole pastime. The whole chapter in the Krishna book. Я помню всю эту главу из книги Кришна. And I have all my 16 rounds done. И я ее вспоминал, и так читал все свои 16 кругов. So I thought that was an easy way of chanting japa. И я подумал, это легкий способ, как прочитать свою джапу. So I asked Srila Prabhupada one letter I wrote to him. I said, is it alright if I remember Krishna's pastimes when I'm chanting japa? Поэтому я написал письмо Шриле Прабхупаде и спросил, правильно ли это, если когда я читаю джапу, я буду вспоминать игры Кришны. I thought Srila Prabhupada would write back and said, oh, I'm so happy you're such an advanced devotee. You're always remembering Krishna's pastimes.
И я ожидала, что Шрила Прабхупада ответит: о, как я доволен, ты такой возвышенный преданный, что ты постоянно помнишь об играх Кришны. Я думаю. Я думаю. Yeah. So Prabhupada wrote me back, he said, no. А Прабхупада ответил мне: нет. He said, when we're chanting Hare Krishna, we should not remember Krishna's pastimes. Когда мы повторяем джапу, мы не должны вспоминать об играх Кришны. We should simply chant Hare Krishna and listen. Мы просто должны повторять и слушать. Not that we're, he said, if Krishna's pastimes come spontaneously, that's very nice. Сказал, если воспоминания об играх Кришны возникают спонтанно, тогда это хорошо. Not that we're artificially trying to remember him. Но специально не нужно их вспоминать. So, Srila Prabhupada, if you hear him chanting or you see him chanting, he was absorbed in Krishna's name, form, quality, and pastimes. И если вы слушаете, как повторял Шрила Прабхупада, или вы видите видео, как повторял Шрила Прабхупада, вы обратите внимание, что он полностью погружен в имя Кришны. But it wasn't artificial, it was spontaneous, out of love. Но это не было искусственно, это было спонтанно, из любви. But first we should just chant and listen. Но сначала мы должны повторять и слушать. And see how we're chanting. И смотреть, как мы повторяем. And try to improve our chanting by listening, getting feedback, and try to improve our chanting. И стараться улучшить наше повторение, слушая, как именно мы повторяем. There are different ways of chanting. И есть несколько способов повторения. For instance, we have machine gun japa. Например, есть джапа автомат. Пулемет. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram, Hare Krishna, Ram 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 Ram. So that's one kind of japa. Это один тип джапы. Then there's gibber japa. Потом есть джиббериш джапа, неразборчивая. Hare Krishna, Hare Krishna. Hey, how's the weather today? Ram Ram. Then there's search japa. Теперь третий тип. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram. Then there is radar japa. Теперь джапа радар. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. So, and then there is sad japa. И есть еще грустная джапа. Hare Krishna. But we should at least have normal japa. Ну, нам надо хотя бы повторять правильно, нормально. Normal japa is just to chant actually the name of Krishna. Обычная джапа — это просто повторять имя Кришны. Not shnick, ram, ram, day, hey, kitty, hey, kitty. А не что-то на рам-рам. Day, hey, kitty, hey, kitty. It's Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So, we should at least chant the whole mantra. То есть нам нужно произносить всю мантру. Every bead should be the whole mantra. Каждый слог на каждой бусине. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So I noticed when Prabhupada was chanting on his beads, I noticed when Srila Prabhupada was chanting on his beads, Я обратил внимание, что когда Шрила Прабхупада повторял джапу на четках, the first part of the mantra, Hare Krishna, he'd go, Hare Krishna, and then Krishna, Hare Hare. And then for the second part, Hare Rama, Rama, Hare Hare. He didn't twirl the beads. то есть это первую часть Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, он теребил бусину, а на вторую часть Харе Рама, Рама, Харе Харе, он ничего не делал. So he divided it up so he could pay attention.
One time I was sitting with Srila Prabhupada for a couple of hours, or a few hours, and he was talking to me because there was no one else there. И однажды я провел несколько часов с Шрилой Прабхупадой, и он разговаривал со мной, просто кроме меня там больше никого и не было. And I was trying to become a mystic yogi before I joined the Hare Krishna movement. Я хотела стать мистическим йогом перед тем, как присоединился к Харе Кришна движению. So my mind was wandering, and I got this idea, maybe I should try to see Srila Prabhupada's effulgence. И тогда мой ум стал блуждать, и я подумал, хорошо бы почитать энергии Шрилы Прабхупады и увидеть его сияние. So I was trying to meditate on Prabhupada's effulgence, and then he stopped talking to me and he said, our process is not mystic yoga, it's devotion. И я стал пытаться увидеть его сияние, и Шрила Прабхупада остановился и сказал, наш процесс это не мистическая йога, наш процесс это преданное служение. That was the last time I tried to meditate on anyone's aura. И это был последний раз, когда я пытался разглядеть чью-то ауру. So Srila Prabhupada's teaching, you could read about it now, was very simple. И учение Шрилы Прабхупады можем прочитать в ее книгах, и оно было очень простым. One time I was sitting with Srila Prabhupada and another man, his name was Dr. Lao, came to talk to Prabhupada. И однажды я сидел со Шрилой Прабхупадой, и там еще был доктор Лао, который пришел встретиться со Шрилой Прабхупадой. Dr. Lao was an Indian gentleman who had encouraged the devotees to open a center in Buffalo. Доктор Лао это был индийский преданный, который вдохновил преданных открыть в центр Сан-Диего. Buffalo. Центр Баффало. When people here in India, here I went to the University of Buffalo, they laugh. Когда в Индии я говорю, что я учился в университете в Баффало, они всегда смеются. Buffalo is one of the most intelligent people in India. Потому что Баффало по-английски это буйвол, да, и буйвол не самое умное создание в мире. Then they went to a university called Buffalo. Поэтому, They когда think it's quite amusing. слышат, что я учился в университете Баффало, буйвола, то им это очень смешно. In any case, Dr. Lao didn't believe in Krishna. И доктор Лао не верил в Кришну. So Prabhupada was talking to him and he said, if you want to know who your father is, you have to ask your mother. И Шрила Прабхупада разговаривал, и доктор рассказал, для того, чтобы узнать, кто ваш отец, вы должны спросить вашу маму. And your mother is the Vedas. Ваша мать это Веды. And they say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И в Ведах говорится, что Кришна является верховной личностью Бога. But Dr. Lao didn't understand what Prabhupada was talking about. Но доктор Лао никак не мог понять, о чем говорит Шрила Прабхупада. So Prabhupada said again, he said, if you want to know who your father is, you have to ask your mother. Прабхупада снова повторил, если вы хотите узнать, кто ваш отец, вы должны спросить у вашей мамы. And your mother is the Vedas. И ваша мама это Веды для вас. And the Vedas say that Krishna is the Supreme Personality of А Godhead. в Ведах написано, что Кришна верховная личность Бога. But Dr. Lao couldn't accept that. Но доктор Лао не мог этого принять. So I was sitting there thinking, why don't you change, say something different? Я сидел, слушал и думаю, почему вам тогда не сказать это как-то по-другому? He couldn't understand the most simple thing twice. Потому что доктор не смог понять эту простую вещь, и ему уже 2 раза повторили. But Prabhupada repeated the same thing a third time. Но Прабхупада сказал то же самое еще и 3-й раз. He said, if you want to know who your father is, you have to ask your mother. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, надо спросить маму. The Vedas are your mother. Веда это ваша мать. And the Vedas say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. В Ведах сказано, что Кришна верховная личность Бога. And Dr. Lao still couldn't accept it. Доктор Лао все равно не мог этого принять. So Prabhupada rang the bell И тогда Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик and asked the servant to bring some prasadam. и попросил слугу просто принести просад. And that was the end of the conversation. И это был конец его общения. And then Dr. Lao said, Swamiji, because probably was Swamiji at that time,
He said, I've written an article for the Back to Godhead, but it wasn't published. И доктор Лау сказал о Свамиджи, потому что в то время Шила Прабхупада называли Свамиджа. Я написал статью для журнала «Назад к Богу», но ее не опубликовали. And I was sitting there thinking, well, I can probably figure out why. А я сидел и думал, ну, в общем-то, понятно, почему. The brother rang his bell Но Прабхупад снова позвонил в колокол and called his servant in и позвал своего слугу. and said to his servant, this man, he's written an article for Back to Godhead. Please find out why it wasn't published. И сказал, вот этот человек написал статью для нашего журнала «Назад к Богу», и она почему-то не была напечатана. Пожалуйста, выясните причину. Of course, it was never published. Ну, конечно, эта статья так никогда и не напечаталась. The Prabhupada was very kind. Но Прабхупада был очень добрый. Anything else? Еще вопросы? Большое спасибо за Вриндаван. Thank you for Vrindavan Katha. Я знаю, что вы были первым министром здравоохранения ИСКОН. I know you were the first minister of health in ISKCON. Yes, Pravda. But Omira. At the ministry Ubit. Как так получилось, и почему такое министерство возникло, и какие были его задачи? Why the first ministry was founded and what were the aim, what was the aim of that ministry? So the devotees didn't eat too much. Чтобы преданные не переедали. Anything else? Yes. Часто говорят, что во Вриндаване нет материальных условий. Как можно правильно это понять? Могу ли я это как-то почувствовать? Что для этого нужно? They often say that there are no modes of material nature in Vrindavan. How can I feel it and how can I test it? Well, I guess you have to enter into Vrindavan. Ну тогда нужно приехать во Вриндаван по-настоящему. Now we're in the outskirts of Vrindavan. Потому что сейчас мы просто рядом с Вриндаваном. Because there's a layer of Vrindavan of illusion. Потому что Вриндаван также покрыт слоем иллюзии. So we have to be invited by the actual residents of Vrindavan to enter into the actual Vrindavan. Поэтому жители Вриндавана должны пригласить нас зайти в настоящий Вриндаван. So we should chant Hare Krishna. Поэтому вам нужно повторять Харе Кришна. Serve Krishna with determination. Служить Кришне наполегливо. Bow down before him with devotion. Поклоняться ему с преданностью. And then we'll actually enter into Vrindavan. И тогда вы сможете войти по-настоящему во Вриндаван. Да. How did you arrive into Hare Krishna movement? I'm still trying to get there. Я все еще пытаюсь в него войти. When I arrive, I'll let you know. Когда я в него полностью войду, я вам дам знать. The Hare Krishna movement is moving. Потому что движение Харе Кришна меняется. We have to catch up with it. И мы должны успеть, оно движется вперед, и мы должны не отставать. Да. Вообще не слышу. Что означает имя Мадана Махана? What does Madanahan mean, the name, and why this deity was so dear to Sanatana Goswami? It was the only deities he had. Это было единственное божество, которое у него было. There was no competition. То есть там соревнований не было. Besides that, Madan Mohan Krishna. И Мадан Махан это Кришна. Madan means Cupid. Мадан означает Купидон. And Mohan means one who bewilders Cupid. А Махан означает тот,
подпадает под влияние Купидона. So Krishna is so beautiful that even Cupid, personified, becomes bewildered when he sees Krishna. То есть Кришна такой красивый, что сам Купидон склоняется перед ним. So if we serve Madan Mohan very nicely, Поэтому если мы хорошо слушаем Мадан Махану, Jayatam Sarato Pongor Mamamandamatirgati Matsavasapadam Bhojo Radhamadana Mohano. If we Jayato Sarato Pongor Mamamandamatirgati, I am lame and I'm ill-advised. я беспомощный, и у меня нет никакого знания. But if I serve Radha and Madan Mohan very nicely, Но если я буду служить Раде и Мадан Махану хорошо, then I'll be able to become free from all material desires. тогда я смогу освободиться от всех материальных желаний. Because Krishna will reveal to me how beautiful and kind he is. Потому что Кришна покажет, насколько он красивый и добрый. And I'll lose all interest in everything except for Krishna И я потеряю интерес к чему-либо еще, кроме самого and Кришны his service. и служения ему. And everything else will seem tuchavad, insignificant. И все остальное будет абсолютно незначительно. Anyone else? One more question. Еще один вопрос. Один раз. Хотел сказать, что мы очень удачливы, и это такая милость Кришны, что мы можем общаться с вами. I wanted to say we are so fortunate, such mercy of Krishna to give us opportunity to associate with him. И пользуясь тем, что организаторы сидят вдалеке, хотел еще один вопрос задать. And using the opportunity that the organizers are a little bit far away, I would like to ask one more question. Okay. Во время молитвы бывает так, что тебя он накрывает, ощущаешь себя как потерянный, и эмоции, когда достигают тебя, дать волю эмоциям или же надо успокоиться и дальше продолжить читать. During the japa, sometimes emotions come over me. So what's the right way to do? To let those emotions come, or suppress them and just chant? One time one devotee, his name was Vishnu Jan Maharaj, Один преданный, его звали Вишнуджан Махарадж. when he was first joining the movement, Когда он только пришел в движение, he actually Prabhupada, he said, when I'm chanting Hare Krishna, sometimes I see all these lights flashing. Sometimes when I chant, I see all these lights. Right, okay. Когда я повторяю чанту, то я вижу разный свет. So Prabhupada said, that's okay. И Прабхупада сказал, это не страшно. Keep on chanting, Продолжай повторять. and it'll go away. Это все пройдет. Swami Bhoshoy, Srila Prabhupada ki jai, Sarveda Bhaktivinoda ki jai, Gaur Purnanda Hari Bol.